program that we use, and we're going to look at some soil tests here in more detail. After we get our sample from the right spot, we're going to look at more items than most labs do. Як ми підходимо до справи по ознайомленню зі станом ґрунту? Ми дивимося на більше елементів, звертаємо увагу на більше елементів, аніж інші лабораторії звертають. I mentioned before the NPK program, that's only 3 items, but almost every textbook will tell you that there are at least 17 elements necessary for plant growth. Більшість лабораторій визначає, як ми вже говорили, звертає увагу, не просто визначає, звертає увагу на 3 елементи плюс pH, але будь-яка книжка вам скаже, що актуальними для будь-якої культури буде щонайменше 17 елементів. It happens that these 4 samples are all potato samples, but it really doesn't matter what crop you grow here. Ось ці 4 зразки, які ми бачимо, це всі зразки під картоплю, але по факту нам не важливо, яка культура буде там вирощуватись. I took these off the standard soil test form so that you could read them better, but you're familiar with what the sample might look like. Я вибрав ці дані саме з зразків, щоб можна було сфокусуватися на тому, на що варто звернути увагу. Тобто легше їх було читати і порівнювати. The first thing that I look at on the soil test is that TEC or exchange capacity. Перша річ, на яку я звертаю увагу, це повна обмінна ємність, тобто здатність до обміну. Think of it as the fuel tank size on your vehicle. Знову ж таки, проводимо паралель з нашим баком пального в машині. The bigger the number, the bigger the possible yield, but the more expensive it is to add the fertilizer. Чим більший показник TEC, тим більший фактично є бак, але і тим дорожче його заправити. Більший бак – це більший потенціал врожайності, і більше треба затратити на внесення добрив, щоб вони там збереглись. If we look a little farther, these are the base saturations. That chalk that we just looked at is the third column at 89.98 calcium. That's what that represents, and you can see how thick it is. The whole island has a base of calcium like that. А ось трошечки розгорнули ці зразки. Дивіться, щойно була фотографія цієї білої скелі. Це зразок саме з Великого Королівства, 3-й стовпчик, і показник 89,98 – це рівень кальцію, дуже високий вміст. Це материнська порода цієї землі, тому такий і показник. I can show you what the numbers look like on an ideal soil, but it doesn't really matter. The soil you're farming is the one you have to work on. Можу вам показати, які будуть показники ідеального ґрунту. Але для чого це робити? Щоб подразнити. А у вас є ваш ґрунт, з яким працювати потрібно. І виходячи з того, що є в наявності, ми будемо з цим же ж і працювати. Але не мріяти про якісь нереальні, ідеальні комбінації інгредієнтів в ґрунті. The goal of our program is to give you a roadmap or a recipe to get the best crops you can, not necessarily to make the best soil sample. Наша ціль – дати вам найкращий врожай з того ґрунту, який є, а не створити найкращий зразок ґрунту, який покаже вам близькі до ідеалу умови в ґрунті. The first thing that we'll look at is the exchange capacity at 4.67. Перше, на що ми звернемо увагу, це ємність скотівного обміну. Тут значення 4,67. As I explained, that means that this soil has very little clay, and we're going to have to add small amounts of fertility during the season. Це означає, що в даному ґрунті дуже невеликий вміст глини, і протягом сезону нам потрібно буде вносити невеликі дози добрив. When we see what we're missing,
we can soon decide when to add the fertility. Якщо ми побачимо дефіцит чогось, ми можемо швидко вирішити додати такий елемент. We have a system where we could decide which item is most important to the crop, and therefore we will spend your first dollar there, and we will keep working on the most important item until we run out of budget. У нас є система, за якою ми розраховуємо найбільш критично важливі елементи для культури і починаємо тратитись саме на них, а потім уже йдемо по мірі зменшення пріоритетності до того часу, як у нас вичерпається бюджет. Sometimes it's simply a case of adding something to your existing fertilizer mix to try to make some improvements. Іноді це потребує лише додати щось до вже існуючої вашої суміші добрив для того, щоб покращити. Somewhere it would be useful to try to apply this whole program, even if it's only 1 hectare, so that you can best evaluate what the crop could be if we had all the materials. Іноді доречно застосувати повністю всю програму, хоча б на площі 1 гектара, для того, щоб побачити, як в перспективі могла б ця культура виглядати. So let's look at specifically some things that are onion oriented. There's 2 primary planting choices, and that is to plant from seed or to plant from sets. Якщо говорити про цибулю, то у нас 2 основних методи посадки або посіву. Перший з насіння, другий з маленькими цибулинками. I don't know yet which is the most common in the Ukraine. I don't know if you folks know or not. It could be either, it could be both. I'm not sure. Я не знаю, який метод у вас більш популярний в Україні. Можливо, і той використовується. There are 5 major stages of growth for onions. Цибуля має 5 основних фаз росту. And the first one is the germination stage, where we have basically just the radicle and a flag leaf. Перша фаза проростання, у нас радикальний і прапорцевий листи з'являються. Sulfur is the element off our soil test that would help most about getting more energy and more heat into the soil more quickly. Сірка є таким елементом, який в більшості ситуацій допомагає додати енергію і прогріти ґрунт. We would like 50 parts per million on our soil test. Ми бажаємо мати показник у 50 часток на мільйон у наших тестах ґрунтів. But I could also choose some fertilizer materials with sulfate as part of them. Але я також можу обирати добрива, які містять в собі сульфати. We might choose potassium sulfate instead of potassium chloride for any of the fields that are especially cool. Для тих полів, які потребують швидшого нагріву, я можу вносити сульфат калія замість хлоріду калія. Nutrient demand for potassium on an onion crop is almost the same as nitrogen. Потреба в калію для рослин цибулі така ж майже сама, як і потреба в азоті. The most important thing is to not have excess nitrogen at the end of the bulb growth. Тут найважливіший момент – це не переборщити з азотом в кінцевій стадії формування цибулин. The nitrogen will encourage more leaf growth and delay the maturity and the dry down. Оскільки надмірна норма азоту спровокує рост листя, також відтермінує зізрівання і підсихання In цибулин. regard to nitrogen, the nitrate nitrogens create leaves and stems and roots. Щодо азоту, то нітратна форма азоту сприяє росту листа, стебла, коріння. And the ammonium forms of nitrogen create the fruits and tubers. Амонійна форма азоту створює
фрукти, клубні і цибулини. Onions in particular don't like ammonium nitrogen early on, however, so we have to be careful about where we place it and how much we use. Рослини цибулі не люблять, коли на ранніх фазах росту вноситься амонійний азот. Тому треба ретельно підходити до часу внесення. Якщо поглянути на моркву, якщо вона тріскається, Cracking of the roots is a common problem. це часта проблема, з якою стикаються виробники цього овоча. Sometimes excess nitrogen draws water into the cells and causes them to split. Іноді надмірне внесення азоту притягує надмірну кількість води і це спричиняє розтріскування.